Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you remember that we have been discussing about various aspects of the Russian grammar and phonetics. Accordingly, with the help of different texts and dialogues, we have also been learning about the разговорный стиль or the conversational style of Russian. As the texts and dialogues are being used as pedagogical tool to make you learn the basics of Russian as well as the nuances of the rules of pronunciation and intonation of Russian. Likewise, in this module, we have also brought one text titled My Druzya, which means my friends, for you so that you can learn about various other different aspects of the Russian vocabulary, expressions. While using them, you will be able to communicate in Russian more efficiently. We shall understand the text first in Russian so that you can understand its tone and texture as well. So please pay attention to the text titled My Druzya while I read it for you in Russian. Меня зовут Сурaj. Я студент. У меня есть очень хороший друг. Его зовут Арун. Арун мой очень старый и близкий друг. Я давно знаю Аруна и его семью. Мы вместе учились в школе. Сейчас он учится в Делийском университете. Он математик. Арун очень умный студент. Он всегда получает хорошие оценки. Все однокурсники любят Аруна, потому что он хороший и интересный человек. Арун приехал в Дели из Бихара. Его семья живет в Патне, в столице Бихара. У него современные родители. Они богатые. Его отец бизнесмен. У него есть своя фирма в Патне. Он целый день работает в фирме. Его мать профессор. Она преподает английский язык в колледже. Все студенты говорят, что она строгая. Они уважают эту женщину, потому что она самая лучшая преподавательница в колледже. У него два брата и одна сестра. Его старший брат Тарун врач. Он работает в больнице в Дели. Арун и Тарун вместе живут в большой квартире в Мухарджи-нагаре. Квартира уютная. Она находится на первом этаже. В квартире большие и удобные комнаты. Его младший брат Варун учится в техническом институте в Бенгалоре. Он живет в институтском общежитии. Он высокий и симпатичный парень. Он также хороший студент. Его младшая сестра учится в школе. Ее зовут Каруна. Она сейчас в 10 классе. Она тоже высокая и красивая, как Варун. У нее
длинные волосы, ее глаза большие и черные. Она очень любит писать, поэтому она всегда пишет длинные письма. Я тоже читаю ее интересные письма. Ее почерк очень красивый. У меня есть новые друзья. Нитин, Ранджан, Люба, Рама. Мы вместе учимся в университете имени Джавахарлала Неру. Нитин и Ранджан – мои соседи в общежитии. Люба – русская девушка. Я знаю эту новую студентку только месяц. Она приехала из Москвы, из столицы России. Она очень симпатичная. У нее большие и синие глаза и короткие волосы. Она тоже живет в университетском общежитии. Я учусь в Центре русских исследований и изучаю русский язык, а она учится в Центре французских исследований и изучает французский язык. Мы обычно разговариваем по-русски. Она прекрасно говорит по-русски, так как русский язык ее родной язык. Иногда мы вместе слушаем русскую музыку. Рама учится в Центре русских исследований. Мы однокурсники и вместе учимся на 3-м курсе. Она тоже очень симпатичная и простая девушка. Я очень люблю эту простую, красивую, интересную девушку. У нее большие черные глаза и длинные ресницы. Ее улыбка очень красивая, потому что у нее красивые белые зубы, розовые губы и ямочки на щеках. У нее длинные и шелковистые волосы. Она очень вежливая. Нитин, Ранджан, Люба и Рама также мои хорошие и близкие друзья, как Арун. Я их очень люблю и уважаю. So here you have just understood the tone and texture of the text. My друзья, which means my friends. You must have understood the tone and texture of the language. You must have also underlined important words and sentences, and you must have observed how these words are pronounced and how these sentences having the intonations. As a very important aspect in order to learn the language well, we must know how a particular word in Russian needs to be pronounced, and for that we have a standard rule of the stress sign. Now let's quickly pay attention to the questions based on the text, and then we shall try to understand the text with the help of English translation. So the questions are: как называется текст? Кто Сурдж? Какой у него друг? Как зовут его друга? Как долго знает Сурдж Аруна? Где они вместе учились? Где учится Арун и кто он? Какой он студент? Какие оценки получают Арун? Почему все однокурсники любят его? Откуда он приехал? Где живет его семья? Какие у него родители? Кто его отец по специальности? Где у него фирма?
Кто его мать по специальности? Где и какой язык она преподает? Что говорят все студенты? Почему студенты уважают эту женщину? У Аруна есть брат и сестры. So here you have just came across different questions based on the text. You must please pay attention to the form of these questions so that you can answer them correctly in the right form of the cases which we have asked the questions in. Now we shall try to understand the text with the help of English translation. Alright, so here we have just understood the tone and texture of the text, my druzya. Now let's pay attention to the text once again and try to understand its meaning with the help of English translation. So the title of the text is My Druzya, which means my friends. Меня зовут Suraj. My name is Suraj. Я студент. I am a student. У меня есть очень хороший друг. I have a very good friend. Его зовут Arun. His name is Arun. Arun мой очень старый и близкий друг. Arun is my very old and close friend. Я давно знаю Аруна и его семью. I know Arun and his family for a very long time. Мы вместе учились в школе. We studied together in the school. Сейчас он учится в Делийском университете. Right now he is studying in the Delhi University. Он математик. He is a mathematician. Arun очень умный студент. Arun is a very intelligent student. Он всегда получает хорошие оценки. He always gets good grades. Все однокурсники любят Аруна, потому что он хороший и интересный человек. All classmates love Arun because he is a good and interesting man. Arun приехал в Delhi из Бихара. Arun came to Delhi from Bihar. Его семья живет в Патне. His family lives in Patna, столице Бихара, in the capital of Bihar. У него современные родители. He has modern parents. Они богатые. They are rich. Его отец бизнесмен. His father is a businessman. У него есть своя фирма в Патне. He has his own farm in Patna. Он целый день работает в фирме. He works entire day at his firm. Его мать профессор. His mother is a professor. Она преподает английский язык в колледже. She teaches English language in the college. Все студенты говорят, что она строгая. All students say that she is strict. Они уважают эту женщину, потому что она самая лучшая преподавательница в колледже. They respect her because she is the best teacher in the college. У него два брата и одна сестра. He has two brothers and one sister. Его старший брат Tarun врач. His elder brother Tarun is a doctor. Он работает в больнице в Дели. He works in a hospital in Delhi. Arun и Tarun вместе живут в большой квартире в Мукхарджи-Нагаре. Arun and Tarun live together in a big apartment in Mukherjee-Nagar. Квартира уютная. The flat is a very comfortable one. Она находится на первом этаже. It is situated on the first floor. В квартире большие и удобные комнаты. The flat has big and comfortable rooms. Его младший брат Варун учится в техническом институте в Бенгалоре. His younger brother Varun studies in a technical institute in Bangalore.
Он живет в институтском общежитии. He lives in the institute's hostel. Он высокий и симпатичный парень. He is tall and beautiful person. Он также хороший студент. He is also a good student. Его младшая сестра учится в школе. His younger sister is studying in a school. Ее зовут Каруна. Her name is Karuna. Она сейчас в 10 классе. She is in 10th standard. Она тоже высокая и красивая. She is also very tall. Она тоже высокая и красивая, как Варун. She is also tall and beautiful like Varun. У нее длинные волосы. She has long hairs. Ее глаза большие и черные. Her eyes are big and dark. Она очень любит писать, поэтому она всегда пишет длинные письма. She loves writing very much, that is why she writes long letters. Я тоже читаю ее интересные письма. I also read her interesting letters. Ее почерк очень красивый. Her handwriting is very beautiful. У меня есть новые друзья. I have new friends. Nitin, Ranjan, Lyuba and Rama. Мы вместе учимся в университете имени Джавахарлала Неру. We study together in the university. We study together in a Jawaharlal Nehru University. Nitin и Ranjan мои соседи в общежитии. Nitin and Ranjan are my neighbors in the hostel. Lyuba – русская девушка. Lyuba is a Russian girl. Я знаю эту новую студентку только месяц. I know this new student only for a month. Она приехала из Москвы. She came from Moscow, из столицы России, from the capital of Russia. Она очень симпатичная. She is very beautiful. У нее большие и синие глаза. She has big and blue eyes и короткие волосы and short hairs. Она тоже живет в университетском общежитии. She also lives in the university hostel. Я учусь в Центре русских исследований и изучаю русский язык. I study in the Center of Russian Studies and learn Russian language. А она учится в Центре французских исследований и изучает французский язык. And she is studying in the Center for French Studies and she is learning French language. Мы обычно разговариваем по-русски. We often converse in Russian. Она прекрасно говорит по-русски. She wonderfully speaks Russian. Так как русский язык ее родной язык, as the Russian language is her native language. Иногда мы вместе слушаем русскую музыку. Sometimes we together listen to Russian music. Rama учится в Центре русских исследований. Rama studies in the Center of Russian Studies. Мы однокурсники и вместе учимся на 3-м курсе. We are classmates and we study in the 3rd year. Она тоже очень симпатичная и простая девушка. She is also very beautiful and simple girl. Я очень люблю эту простую, красивую и интересную девушку. I love this simple, beautiful and interesting girl very much. У нее большие черные глаза и длинные ресницы. She has big dark eyes and long eyelashes. Ее улыбка очень красивая. Her smile is very beautiful. Потому что у нее красивые белые зубы.
because she has beautiful and white teeth. Розовые губы и ямочки на щеках. Pink lips and dimples on the cheeks. У нее длинные и шелковистые волосы. She has long and silky hairs. Она очень вежливая. She is very polite. Nitin, Ranjan, Lyuba и Rama также мои хорошие и близкие друзья. Nitin, Ranjan, Lyuba and Rama are also my good and close friends. Как Arun, as Arun. Я их очень люблю и уважаю. I love and respect them very much. Alright, now we have understood the text with the help of English translation. Now we will look at the questions based on the text and understand the meaning. So the questions are: Как называется text? What is the name of the text? Кто Сурaj? Who is Suraj? Какой у него друг? What kind of friend he has? Как зовут его друга? What is his name? Как долго знает Сурaj Aruna? For how long Suraj knows Arun? Где они вместе учились? Where they studied together. Где учится Arun и кто он? Where Arun studies and who is he? Какой он студент? What kind of student is he? Какие оценки получает Arun? Which kind of grades Arun gets? Почему все однокурсники любят его? Why all classmates love him? Откуда он приехал? Delhi. From where he came to Delhi. Где живет его семья? Where does his family live? Какие у него родители? Who are his parents? Кто его отец по специальности? Who is his father as per specialization? Где у него фирма? Where is his firm? Кто его мать по специальности? Who is his mother as per specialization? Где и какой язык он преподает? Where and which language she teaches? Что говорят все студенты? What all students say? Почему студенты уважают эту женщину? Why students respect this woman? So here you have just came across different types of questions we have asked you as these questions based on the text. However, you will find many more questions as well. For this, if you go through the text carefully and underline important words, word combinations, expressions, sentences, then it would be very easy for you to answer the questions as we have asked. Further, you can also pay attention to the form and the structure of the questions, which means that in which form or in which case we are asking you the question, whether it is preposition or accusative or dative or genitive or any other case of the Russian case system, then try to answer in the same style. However, first you look at the question carefully, what exactly we are asking you, and then try to answer it in the same style. Secondly, we always encourage our students to use
the creativity when answering the questions. It is not mandatory always to answer the question in the same format as we have asked the question in, but you can also use the answer in other style as well. For example, you can answer the question in nominative, you can also use expressions, you can also use pradlog, you can also use different other styles like we have in other cases of the Russian case system. Now, let us quickly pay attention to a few important aspects of the text. Let us see what kind of different new words, expressions, verbs we have used in the text. As the title of the text itself is My Druzya, so it is in plural. The plural of the singular word or the noun drug is druzya, which means friends. As the text revolves around Suraj and his friend Arun, then he talks about his 4 more friends. They study in IGNOU, and there they talk about what kind of language do they study and what kind of life do they have. There are certain other things which we learn from situations, as if you go to Russia for higher studies or if you meet Russians here in India, using these kind of expressions would certainly help you to formulate different new sentences which you can also use. However, the most important aspect is of course the grammar, the usage of grammar. After formulating the correct answer or the correct sentence, you would only be able to use it properly when you use the right rules of the pronunciation or the intonation. So, that is why both writing as well as pronouncing these new words, sentences are equally important. As you can see that in the previous text also we have derived adjectives from the nouns. In this case also, for example, Deliski Universitet, from the word Deli, we have derived this adjective Deliski, and while using the preposition v Deliskam Universitet. So, like this you can also make. Another important aspect here is drug, which means friend. To determine the friend and to give derivatives to it, we have used bliski, kharoshi, stari. So, these kind of adjectives you can also use in your own sentences. Then, if you pay attention to some of the professions or some of the specializations like mathematic, which means mathematician, physique, which means physicist, vrach, which means doctor, or simply many other important aspects which we have used in the text. So, you can also replace these professions from the different one and make your small text out of it. So, I hope you enjoyed the text very much, and we recommend you to discuss the text with your family and friends and try to make more interesting such smaller text with the help of expressions, verbs and different expressions which you have learned in this text. We shall be bringing you more such interesting text in the upcoming modules. I hope you all enjoyed this text very much. Once again, thank you.